Começamos mais um Monique Gabriele Convida! Uau! Mais um e é o último da segunda temporada. Gente, meu computador... Gente, eu nunca começo bem. Vocês já perceberam? Meu coração está apertado, não meu computador. Louca! O meu computador também deve estar fervendo aqui, cheio de informações pra live. Ai. Como vocês estão? Hoje eu tô um dia sensível, assim, bem sensível. Meu coração está... Mas hoje o que é legal, Dani Gabriele Convida, é que teremos 3 convidados, tá? E todos são muito incríveis. Primeiro convidado que já vou ligar pra você, viu, convidado, se você estiver aqui. O primeiro é o João. Gente, ele é um cantor, tipo, bizarramente incrível. Sério, ele é muito incrível. Eu acompanho ele desde a época que ele faz cover. E aí ele começou a fazer as músicas dele. E assim, ele é muito bom. Depois vamos ter Monique Coleman. Vocês provavelmente conhecem ela de High School Musical. E a terceira convidada vai ser a Dove Cameron. Gente, eu tô muito nervosa pra Dove, de verdade. Eu sou muito fã dela. De verdade, eu amo ela. Muito mesmo. Mas a gente, como sempre, eu vou fingir o maior costume do mundo. E encerrando essa temporada aqui, Dani Gabriele Convida, eu já vou deixar registrado que se isso for rolar mais uma vez, eu vou comprar umas luzes, viu? Porque tá difícil administrar a questão da luz aqui na minha face, ó. Não sei como administrar. Mas vamos lá, vamos parar de falar besteira. Vamos ver se João já está aqui. O João já tá aqui, João. Tô feliz que eu vou falar com você. Então já vou te ligar. Vou pegar aqui o meu computadorzinho, bem apresentadora, tá bom? Vamos lá. Go live with João. Go live with João. Entendi. Nossa, mas... Oiê! Oiê! E aí? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tô com ciúme da sua luz. Acabei de falar que eu queria comprar umas luzes pra ficar bonita Cara, na aqui live. é todo um sistema que a gente monta aqui, você não sabe. Se eu virar aqui, você vai assustar. Tanta coisa por trás. Mas você arrasou na minha luz. Eu tô tentando fazer um truque com as luzes há muito tempo. E aí tá ficando um negócio meio... Tá vendo? Meu Não, mas nariz tá é ótimo o seu. maior. Tá Mas meio tá... clipe o seu, assim, sabe? É um negócio meio... Uma vibe diferente, né? Aqui. É. Mas tudo bem. Quem sabe vai ter uma próxima temporada. Dani Gabriele Convida e eu arranjo essas luzes. Mas me conta, como está a sua quarentena? Cara, minha quarentena, tirando todo o que tá acontecendo no mundo, Uma né? loucura. Que é ruim. Mas aqui dentro de casa, eu comecei a quarentena bem mal, assim, tipo... Os dias eram meio arrastados, assim, eu ficava um pouco mal. Eu tava me querendo me forçar a ser produtivo, sabe? Então, eu Mas... sentava pra escrever, sentava pra produzir alguma coisa. E eu ficava meio mal, porque, tipo, não dava, sabe? A cabeça tava cheia de outras coisas. E aí eu falei, mano, foda-se, eu vou me permitir. Comecei a ver uns vídeos da galera falando, cara, se permite, tipo, ficar mais aéreo, sabe? E aí eu comecei a querer me inspirar mais, assim, comecei a assistir muito filme, comecei a cozinhar mais, aí eu fui sentindo vontade de fazer as coisas, sabe? E aí começou Eu a fluir também... mais. Eu também fico nessa mesma, viu? Porque eu sou uma pessoa bem ligada no 220. É. Então é um pouco difícil pra mim parar quieta, sabe? Eu também tô nessa de sempre ter que estar aprendendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, Uhum. senão eu tô sendo inútil, sabe? É, E aí no é começo da horrível. quarentena eu também tava assim, ó. Meu Deus, eu preciso fazer exercício, eu preciso cozinhar, eu preciso fazer o mundo virar de cabeça pra baixo, mas Aprender aí uma língua nova, né? Tipo, você começa. Não, apesar que assim, eu ainda estou fazendo bastante coisa, porque se eu não fizer aí, eu acho que eu fico louca de verdade. Mas sim. assim, eu tô tomando cuidado, entendeu? Ao invés de querer fazer tudo no mesmo dia, não sei o que, eu tô espalhando mais. Eu também tô trabalhando Exato. bastante, viu? Tô Eu acho que a fazendo gente começou a se adaptar melhor, né? Tipo, sim, total. Mas aí agora, você tem feito alguma coisa em especial, assim, que você nunca tinha feito antes? que eu nunca tinha feito antes. Pô, eu acabei Hum. de criticar eu aprender uma nova língua, mas eu comecei a tentar aprender japonês. Nossa, mas que diferente, né? Eu comecei. Japonês. Exato, eu comecei a assistir Naruto há muito tempo, quer dizer, um ano atrás. E eu acabei esse ano. E eu fiquei completamente apaixonado pelo anime e tal. Que E comecei a tudo. pegar umas palavras já, assim, porque são vários episódios. Cara, eu E sabia um pouquinho, aí. eu não tô lembrando. Não, eu não lembro de nada. Como é? É konnichiwa, watashi wa Annie desu. Ah, é uns negócios assim, É, depois eu é isso esqueci. aí. É isso aí mesmo. Falei, oi, meu nome é Anne, é isso que eu lembro.
E aí eu Mas comecei... japonês é muito interessante, velho. É Muito. muito interessante. A gramática dele é toda muito diferente da nossa. Eu comecei a fazer, mas eu tô escrevendo muita música, assim, tipo... Eu liguei a torneirinha e comecei a escrever muita coisa, sabe? Então, tá rolando. Ah, que delícia, que delícia. Muito Bom bom. mesmo, a gente tá se descobrindo nesse momento, né? Sim. E olha, eu assisti sua live, você foi maravilhoso, real. Tipo, Obrigado. eu amei, eu também cantei junto, eu estava chorando em alguns momentos, os outros eu estava sorrindo. Então, olha, se o seu objetivo era tocar as pessoas, você alcançou, você arrasou. E eu também Obrigado. queria te parabenizar pela parceria com a Ivete, cara. Sim. Todo artista brasileiro quer trabalhar com a Ivete, mano. E você tá trabalhando com ela, então parabéns. E eu queria saber se você tem algum spoiler pra gente, ou pode falar como é o projeto que você tem com ela. Cara, é uma música muito linda. Eu escrevi ela no ano passado. Eu escrevi ela junto com um cantor português chamado Diogo Pissarro, não sei se você conhece. Sim. Ele tinha uma frasezinha assim, um comecinho. Aí eu falei, cara, isso é bom, quero escrever uma música sobre terminar essa música. Aí peguei a estrofe dele, terminei a música. E eu sempre gostei muito dela. Sempre curti muito. E é uma balada pop muito gostosa, assim, voz e violão, sabe? Tipo, Uhum. com refrão explosivo, do jeito que eu gosto, assim. E aí ela tava meio que, tipo, eu guardei ela porque eu queria aproveitar ela da melhor maneira possível. E no meu álbum que eu lancei ano passado, ela não fazia muito parte do projeto, então não fazia muito sentido. E eu achava que ela tinha muito potencial. E aí o destino me levou em contra a Ivete Sangalo. Ela amou a música e aí ela vai lançar. E vai ser foda. Caraca, que louco. Qual foi sua reação na hora que deu tudo certo? Tipo, você Não, acompanhou a Ivete, né? Faz tempo. cara, muito tempo, assim. Eu acho que todo mundo quer fazer uma música com a Ivete. Assim, na real, eu tinha na minha cabeça, eu sempre falava com meus amigos, com a minha equipe, eu falava, cara, eu não tenho interesse nenhum em nada, assim, eu só queria ser amigo dela, sabe assim? Sabe, tipo, Sei. Quando cara, você olha, sabe, você se fala, ela... cara, essa pessoa é muito legal. Eu preciso Exato. conhecer. Uhum. Se ela não quiser fazer uma música comigo, tá tranquilo, mas eu só queria sentar com ela, tipo, num domingo, assim, e conversar com ela, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. E ela falou comigo um pouco no WhatsApp. Aí quando o Renan, que é da minha equipe, me avisou que ela ia falar comigo no WhatsApp, eu fiquei um pouco nervoso. E foi a primeira Nervosinho, vez caramba. que eu fiquei tipo, bem nervoso, assim, pra falar com alguém. Mas deu tudo Olha, certo. eu sei bem como é isso. Às vezes também quando um artista que eu gosto, assim, que eu admirava há muito tempo, fala assim, ah, tá aqui meu telefone, me chama lá. Ficou assim, ó, tá bom. Não, não é não, tão fácil assim, querido. Calma. Eu fico tipo, claro, claro que eu chamo, relaxa. Mas é um momento assim, nerve-wracking. Você começa a tremer, mas dá É, tudo porque certo. você quer que a pessoa goste de você, né? Você quer que ela, tipo, te Exato. ache legal. Eu também sou muito assim, de tipo, às vezes eu nem preciso fazer nada com a pessoa, mas tem muita gente que eu quero conhecer de verdade, sabe? Porque eu Exato. gosto de pessoas, eu gosto de vibes diferentes, eu gosto de conhecer mesmo, sabe? Então, nesse momento é assim, essa é a minha chance de realmente conhecer, construir aí uma amizade linda e sincera. Aí eu Sim. fico mó nervosa. A cada frase que você manda, você fica tipo, será que essa frase é boa Aí bastante pra você essa digita pessoa? o oi, tudo bem? Não, pera, tá muito Não, isso tá muito formal. grosso. E aí, É, beleza? Ai, não, mas agora tá muito amigo. Eu fico exatamente. assim. É assim. E além dessa parceria incrível que você vai ter com a Ivete, você tem intenção de lançar alguma outra coisa durante esse período aí de quarentena? Então, eu tenho intenção, a gente tinha um planejamento bem grande, assim, pro ano todo, até pro meio do ano que vem. E aí as coisas estão um pouco bagunçadas, né? A gente está tentando entender como que a gente vai mover esses lançamentos, porque também não dá para lançar alguma coisa sem ter as coisas que a gente planejava para divulgar a música. Uhum. Então, eu não sei até quando vai durar a quarentena, mas eu pretendo esse ano lançar muita coisa, assim. A gente tem muita coisa já engatilhada, assim, que já tava ganhando Ah, forma, sabe? entendi, Então, entendi. Ah, foi muito estranho mesmo para todos os artistas, eu acho. Eu acho que quando acabar a quarentena, vai vir tanto projeto que a gente não vai passar nossa, fome nunca mais de música, não é exato. mesmo? E a gente Todo ficava, tipo, mundo. meio que se questionando se era legal lançar alguma coisa ou se não era legal. E aí a gente começou a ver que a parada tem que fluir, né? Tipo, tem que rolar Total, as coisas e Ah, tal. eu acho até Então, acho que legal, viu? Porque alguns sim, artistas lançaram e, cara,
porque eu tô em casa, assim, o dia inteiro eu tô escutando muito Sim, mais música, eu tô fazendo muito mais isso, assim, de exato. pesquisar coisas que estão acontecendo nas redes sociais. Então eu acabo, tipo, escutando muito mais, dançando muito mais em casa. Tá dando super Exato. certo, pra mim, pelo menos. E olha, a sua live deu uma repercussão, assim, bizarra, né, nas redes sociais. Foi muito legal. Foi. Você esperava isso quando você viu? Como você ficou? Eu sempre espero o pior. Eu sempre, eu sempre vou esperando o pior de tudo, porque aí a gente já tem uma. Cara, eu fiquei um pouco nervoso, assim, e até a hora de começar deu um probleminha, assim, a gente atrasou uns 15 minutos. Aí eu Uhum. falei, ok, valeu, vai estar minha família lá assistindo, ok. E foi bizarro, assim, tipo, muita gente assistindo, acho que deu 500 mil tweets, entrou tudo no. As músicas entraram todas, as letras Eu nos estava lá. TTs, mundiais, blá blá blá, tudo está parado. E, cara, eu acho que só mostra a força da galera que me acompanha, sabe? Que eles Uhum. são doidos, assim, tipo, eles são muito massa. Eles movem a parada, sabe? E eu sei, eu Sim. tenho muita noção disso, assim, o poder que eles têm. E, e é claro que a gente faz um trabalho que eu curto e tal, óbvio, porque é o meu trabalho, mas eu acho que é eles que rodam a engrenagem, sabe? Então a culpa é deles, toda deles. Ah, eu também, quando meus fãs fazem alguma coisa assim louca, que meu nome vai parar não sei Não, onde, seus fãs também são bem doidos, né? são intensas, né? Eles É, são demais. Aí eu falo a mesma coisa, vocês são doidos, porque, gente, eles são realmente, eles são, tipo, muito leais, né? E, exatamente. inclusive, tem bastante fãs meus que são fãs seus. Sim, E eu comecei a conhecer as suas novas músicas, né? As músicas mais recentes, por causa deles, porque eu sempre via na minha timeline eles falando de você, não sei o que, e eu comecei a legal. pesquisar, eu falei, cara, ele é muito bom. Eu te acompanhava desde a época que você fazia cover. Sim, sim. E sim, e aí eu fazia aula de dança, né? Em alguma aula de dança eu acabei dançando para um cover seu. Que louco. Pois é, qual que foi mesmo? Eu acho que foi. E na hora que foi esse que você fez? E na hora que eu te beijei. Não sei se foi. Foi. Foi Medo esse. bobo. Ah, Medo Bobo, Medo Bobo. É, que Cara, uma essa galera edição fez é tipo, um muito. remix, assim, de zumba. Não lembro qual era o ritmo, que era de dançar e tal. Não, mas era Mas lenta mesmo. Era uma aula, tipo. Ah, era lentinha mesmo. Era uma versão contemporânea, assim. E, cara, eu lembro que foi seu Medo Bobo. E aí eu. Nossa, eu fiquei assim, esse Legal. cara canta muito, quem é, quem é? E depois disso eu comecei a pesquisar você. E eu falei, nossa, nunca mais parei. Mas Que bom. você é Obrigado. maravilhoso, parabéns. E Obrigado. agora tem muita gente que não te conhece aqui ainda. Aham. Tava todo mundo falando, ai, vou adorar conhecer artistas novos, não sei o quê. Então, se você tivesse que descrever o seu som pra galera, como você descreveria? Putz, O palco é seu, vai, boa sorte. cara, eu acho que o meu som é tipo. Sou eu, sabe? Assim, sou eu traduzido numa parada. Eu não sei muito bem em que caixa colocar isso. E eu acho que as pessoas também não sabem muito bem que caixa me colocar. O que eu acho isso muito legal, sabe? Porque eu transito em muitos lugares e isso pra mim é muito bom. Como artista e comercialmente, isso é muito foda pra mim. Mas é um som de verdade, assim. Eu conto o que tá acontecendo na minha vida de uma forma gostosa de ouvir, de cantar. Eu gosto de pôr muita emoção, eu gosto de pôr coisa rasgada do peito. Eu gosto de música que pula e canta com os braços abertos e se liberta, sabe? Tipo, é meu tipo preferido de música. Então eu coloco isso nas minhas músicas. Quer chamar de pop, chama. Quer chamar de MPB, chama. Quer chamar de pop nejo, chama. De pop sofrência. Eu aceito todos os rótulos de música, porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que eu misturo muita coisa e... Mas no fundo sou eu. É o som do João. Ah, que bonitinho, gente. Então vai lá, Ah, que pesquisa o fofo. João pra conhecer ele. Mas, ó, você descreveu muito bem, viu? Pra quem falou vixe no começo da resposta, você desenvolveu aí, arrasou. Obrigado, obrigado. E você escreve desde muito cedo, né? Você Sim. sempre teve essa facilidade de colocar sentimentos no papel? Não, não, eu Não? sempre eu gosto de escrever o que eu tô sentindo, mas não sempre exatamente o que eu passei ou vivi, sabe? Uhum. Então, eu tinha mais facilidade em criar universos, em criar situações, em criar histórias. Isso eu sempre tive mais facilidade. Agora, me abrir assim e falar de, tipo, tal situação, cada passagem da minha vida, foi uma coisa que eu comecei a treinar mais com o meu primeiro álbum, que foi o Lobos. E que foi muito gostoso, assim, sabe? Foi bem terapêutico de mandar a parada pra fora, assim. E aí eu gostei de fazer isso. E aí Ai. é assim que eu curto, assim, sabe? De escrever. Mas eu não gosto, eu gosto quando faz sentido a letra
E eu gosto de criar melodia. Eu sempre ouvi muita música, então eu gosto de melodia grudenta, gosto de coisa forte. Então eu sempre tento unir essas duas coisas, sabe? Tem alguns artistas que são mais pop, puramente pop do sentido de grudento, e é isso. Tem uma galera que é Aham. super narrativa e a melodia não importa tanto, então eu gosto de juntar as duas coisas, assim. Então pra mim tudo é bem importante. Maravilhoso. Eu, olha que bizarro. Esse ano, eu tô com 17 anos, vai. E eu sempre tentei escrever, desde, tipo, do início dos tempos. E eu lembro que as primeiras músicas que eu escrevi eram sobre, tipo, sei lá, reciclagem. Era uma coisa bizarra, assim, era muito ruim. Tipo, quero escrever coisas profundas, né? Muito, nossa, era muito profundo. As minhas letras de O criança, às meio vezes eu ambiente. olho. É, eu fico, tipo, e eu não falava, eu sempre quis escrever em inglês, né? Porque eu sempre acompanho música pop internacional, né? Então, às vezes, eu olho as minhas letras e eu fico tipo, o que, que é isso? Que não é um inglês aquilo. Está errado. Aquilo é a minha língua. Assim, Eu e tenho. Eu tem. escrevi em inglês umas coisas também por esse motivo. E, cara, bizarro, assim, umas coisas completamente, tipo, não faz sentido nenhum. Aí O você inglês olha e completamente fala, meu Deus, estranho. que E bom que dessa vez eu não passei, eu não acho que é? alguns fãs meus, tipo, descobriram algumas dessas músicas, assim, eu acho que eles têm. E porque eu Eita. já vi eles falando sobre e são péssimos, são muito ruins. São. Mas é É, bom pra gente ver nossa evolução. Eu tenho um pouco de vergonha alheia de ver minhas coisas exato, antigas, viu? exato. Mas eu tento pensar assim, tudo bem, eu evoluí. Evoluir, serviu Então, pra chegar aqui. mas dessa época pra cá, eu fui, tipo, continuando tentando escrever, e óbvio. E agora, desses últimos anos, assim, nesses últimos 2 anos, foi o momento que eu realmente descobri como fazer isso. Porque eu também sempre tive muita dificuldade de colocar sentimentos de verdade no papel. Sim. Eu colocava coisas que eu conhecia, sabe, que eu vivi, Uhum. mas não eram aquelas coisas que realmente faziam quem eu sou. Sim, Acho que você tá entendendo o que eu quero sim, dizer, sim. sabe? E aí eu ficava com medo, parecia que eu tinha medo de falar tudo aquilo. E aí teve um dia, um belo dia que eu não sei o que aconteceu comigo, mas bateu uma criatividade na Gabriele e eu me libertei assim. Eu também sou muito crítica, então aquele dia eu nem pensei se estava bom, se estava ruim. E É aí eu isso. tava chorando horrores e fui escrevendo. E tipo, na hora que eu vi, tava assim, cara, isso é de verdade, sabe? Eu olhei e falei, isso sou eu de verdade, isso é uma coisa que realmente compõe a Anne Uhum. Gabriele, sabe? Então, meu, Você foi. super entendo essa coisa. Eu coloquei como objetivo desse ano eu aprender como colocar, transformar meus sentimentos em música. Eu falei isso numa reunião da galera do grupo que eu faço parte, né? Sim, sim. Aí eu falei que esse era meu objetivo do ano. Que Então, foda. ouvir músicas de você, tipo, de uma galera que eu admiro, assim, uma inspiração, de verdade, me E é ajuda um muito. exercício foda isso. Tipo, você escrever sem pensar no que você tá escrevendo, se tá bom, ou se vai soar de tal jeito, ou se vai soar de outro jeito, ou se parece muito com alguma coisa, sabe? Às vezes eu tô escrevendo e fico tipo, ah não, mas isso aqui é muito algo que a outra pessoa cantaria, não sou eu. Aham. Mas, tipo, acaba de escrever, depois você avalia, canta primeiro, vê como aquilo se. Hoje, claro, eu tenho um método muito mais método de escrever, porque eu faço isso muito. Uhum. Então, eu já consigo ir direto ao ponto muitas vezes. Mas às vezes é gostoso você escrever uma frase, tipo, mano, viajar, sem rima mesmo, e vai, e depois você vai lapidando, sabe? Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. O que é mais engraçado, assim, também, é que quando eu tava começando a tentar de verdade, tipo, eu tenho que fazer uma coisa cheia de sentimento, parece que às vezes as pessoas querem criar uma coisa mais profunda do que ela realmente é. Isso às vezes acaba Sim. cagando com tudo. Tipo, Eu sei faço isso. lá, às vezes não é, tipo, você tem um sentimento ali, sei lá, eu amei alguém, esse é o sentimento. Aí você vai lá e fala assim, eu não gosto de mergulhar em piscinas rasas que voam no céu, que batem com a brisa do seu amor, sabe? Ah, Então eu eu tenho entendo, muita velho. coisa assim também, que eu tava, tipo, parecia, quando você lê, você fala, cara, o que que é isso? É um sentimento muito Sim, forçado, assim, eu queria sentir. exato. Então, cara, pra quem tá começando a escrever aí, eu também Novos já passei por compositores. isso, se você tá nesse Vai, momento, vai sair tudo muita bem, coisa muito ruim, mas vai. essa é a vida. Você vai evoluir. E aí, logo, logo, você vai olhar umas coisas e fala, nossa, interessante. Então, continue tentando. E agora, mudando completamente de assunto, né? Os seus shows são muito bem produzidos. Você, inclusive, falou na live que você ama o show, fazer show, né? Que você acha que é um elemento muito importante do artista e tudo mais. A questão da troca de energia com o público, o Sim, artista e tal. E eles são muito bem produzidos mesmo. Tipo, assim, obrigado. mano, é um negócio que você geralmente não vê em todos os shows aqui no Brasil. E eu queria saber como que vem essas ideias. Você que vem com todas elas, como que funciona? Então, eu trabalho junto com o meu time, a gente se conhece desde a faculdade, então a gente começou meio que todo mundo junto.
E aí eu falo com o Pedro, que trabalha comigo na direção artística. E geralmente começa com... eu escrevendo as músicas, eu já começo a ver o palco, já começo a ver os elementos, as luzes. Então a gente já vai conversando sobre a turnê. Eu fiz 2 turnês, né, oficiais, assim mesmo. A do Lobos, agora do Anti-Herói, que teve que pausar por causa da pandemia. Mas nesses 2 processos, de fazendo disco, a gente já ia conversando sobre como ia ser o show. Então, pra gente, tipo, nosso objetivo principal sempre é o show entregar uma coisa, uma experiência pra galera, que eles vão Uhum. sair de lá e vão falar, tipo, cara, tô saindo daqui diferente. Eu não me importo se a pessoa chora o show inteiro, se ela ri o show inteiro, se ela pula o show inteiro. Eu quero que ela saia de lá e, tipo, aquilo impacte ela de alguma forma, sabe? E eu acho que o público brasileiro merece, assim, sabe? Que a gente se esforce muito. É claro que ganhar dinheiro é muito foda, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, todo mundo quer. É óbvio, eu também quero. Mas eu acho que, em primeiro lugar, está a qualidade do nosso trabalho, sabe? E a qualidade do que a gente entrega para o público. E eu acho que as pessoas subestimam um pouco o público brasileiro, do tipo, pode ser qualquer coisa que tá bom, sabe? Qualquer luz, qualquer som. E eu não acho que é bem por aí. Eu acho que a galera quer ver coisas muito boas. E eu me esforço muito para que isso aconteça, porque eu quis ser cantor para cantar no palco, tipo, porque isso é o que me preenche muito, assim, sabe? Tipo, é onde eu. Sabe aquele momento que você tá assistindo um filme e você fica tipo, caralho, eu queria viver nesse filme porque tudo é perfeito, tudo, Sim, tudo faz sim. sentido? É o que eu encontrei na vida, que é o lugar onde eu me sinto assim. Tipo, a hora que eu piso e a galera canta comigo, a energia começa a fluir, é onde eu falo, caralho, o mundo faz sentido, sabe? Tipo, as energias estão fluindo da maneira como eu sempre achei que elas deveriam fluir. Nossa, bem bizarro. Mas é assim que a gente faz. A gente começa desenhando, tipo, no papel, assim, tipo, um lápis no papel. Ah, o palco é assim. E eu sempre acho que vai dar tudo errado. Na primeira turnê, eu tinha um LED que era uma cruz. Aí eu falava, gente, a gente nunca vai conseguir fazer um LED de cruz, porque eu não entendi nada também. E eu não conseguia ver materializado, sabe? Aí nisso tem a Uhum. cabeça que tem 6 metros de altura, um LED gigantesco na cabeça dela. E aí quando materializa é muito gostoso, assim, é bem legal, porque a gente fica, tipo, meses fazendo isso. O show é um momento muito mágico mesmo para o artista. Eu amo, assim, eu acho que também é a minha parte favorita. Porque, assim, eu sou apaixonada por cantar, né? Isso é a coisa que eu amo de verdade. Então, cara, pra mim poder cantar, escutar o povo cantando comigo, e sei lá, parece que é o que você falou. Um monte de artista que já veio aqui pra Oni Gabriele Convida falou a mesma coisa, que quando sobe no palco parece que, tipo, é um outro mundo, gira uma chavinha que você vira uma outra coisa, assim. E é bizarro mesmo, é É isso. Parece bizarro. que a gente tem um negócio na gente que subiu no palco, no É momento que a muito gente vai fazer estranho. alguma coisa, parece que, sei lá, toda a arte que tá dentro da gente sai, assim, E é e estranho que não tem muito como explicar, né, para as não pessoas que tem. não. Eu sempre falo pro Renan, que trabalha comigo, eu falo, cara, você tem que fazer um show um dia. Você precisa pisar no palco e cantar um dia. Você tem que subir no palco comigo, dia, cara. Pra você entender, é porque é uma coisa muito gostosa, é muito bom. A vibe do palco é, assim, extrema. Eu não sei como que a gente sobrevive a tanta adrenalina, pra falar a verdade, viu? E a gente Porque e são, é muito assim, louco, é muito louco, é muito louco. são 2, 3 horas ali de pura adrenalina, da loucura, loucura. E, cara, é engraçado que no final do dia a gente volta pra nossa casa. A gente, tipo, come uma comidinha normal que nem outras pessoas. Então é um momento, assim, muito ápice da nossa vida, assim, É, né? exato, Eu acho que é por isso que é tão gostoso. exato. Tipo, você sai do hotel todo cagado lá, tipo, numa vida completamente pacata, É, solitária, vai lá, tem o show, ápice e volta. Tipo, é um. tipo, tô no hotel de novo. É bem isso, É, tipo, fiz história, pronto, passou. exato. Eu Mas sempre, eu eu sempre amo. saio muito, tipo, vum, do show, assim, sabe? Fico meio. Sim. E o cansaço, né? Porque no palco, geralmente, eu não fico muito cansada, assim, cansada mesmo. Uhum. Eu fico, óbvio, ofegante, essas coisas, mas o cansaço em si de, tipo, meu Deus, não acaba esse show, não acontece. É só depois. É, Depois que eu depois você sinto. pisa Aí, pra fora. meu, depois bate o cansaço, eu tô assim, tipo, ai, eu preciso dormir agora aqui mesmo. Por favor, alguém tira minha maquiagem, que eu vou ficar aqui morta. Exato. Essa É é a muito vontade que me doido. dá. Porque E desde o do final da outra turnê, aí essa turnê a gente fez bastante isso, eu comecei a fazer show, tipo, back to back, assim, tipo. E eu não tinha tido essa experiência ainda de fazer 2 shows um atrás do outro. E a primeira vez que eu fiz foi muito bizarro, assim, porque eu me entreguei muito no primeiro show e a hora que eu saí, eu falei, mano, não consigo fazer isso de novo. Aí eu tive que, tipo, me trancar no camarim e ficar, tipo, muito concentrado pra voltar, sabe? Porque você entrega tudo, né? Você vai, tipo, tem que fazer de novo, é bem louco. Mas aí, com o tempo, eu fui pegando um jeito, assim, de dosar, sabe, a parada.
Eu não lembro quem falou isso, mas alguém que falou que a quarentena ajudou nisso também, tipo, de pegar o amor pela. Ah, foi ontem. Uma artista chamada Perry Edwards, ela falou que quando ela tá em turnê, assim, acaba acontecendo isso dela, tipo, meio que no automático também, sabe? Uhum. Essa quarentena ajudou ela achar de novo o amor pela música, Valorizar, sabe? tá no Porque palco. aí você dá aquele break e quando você volta, você consegue se entregar de novo. Então, eu super entendo o que você tá falando, Exato. porque às vezes é difícil mesmo, tipo, manter a mesma emoção em todos os shows, porque, cara, é Exato. muita coisa, você tá cansado e tudo. Mas a gente gosta, né? E sempre sai A uma gente coisa gosta. boa. A gente gosta, é um É negócio cara essa maravilhoso. parada aí. Às vezes a gente fala, não consigo fazer mais. Não consigo, não dá, mas dá. Não Aí a esforço, gente pega mais mas um dá. negocinho ali pra fazer. Exato. Essa sou eu nessa quarentena, na verdade. Todos os projetos que chegam, eu tô falando assim, gente, tô muito cansada. Esse é o Impossível. último. Não dá. Não dá, não dá. E aí eu falo, esse é o último, esse é o último. Eu passo uma semana e eu, gente, vamos fazer aquele projeto que eu falei que não dava. É muito isso. Olha, a gente tem 4 minutinhos, então eu vou falar de uma coisa que eu achei muito legal. Além de você. Peraí, ó, vou ler aqui, que Tá. foi uma pergunta que veio externa aqui dos fãs. Então, além desses profissionais, você também está ajudando algumas ONGs de animais que você já costuma ajudar. Fale um pouco mais sobre isso para a galera que está assistindo. Cara, eu me envolvi com a minha irmã desde criança. A gente é muito. Eu sou nascido no interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. E desde lá a gente já é muito envolvido com bicho, assim. A gente já teve galinha, sabe, em casa. Tipo, a gente já criou galinha Que em casa. legal! Chamava Darling e Marlin, que era da novela que passava na época. E a gente sempre conviveu muito com cachorro, com gato e com todos os tipos de bicho. A gente sempre gostou. Sempre teve amor. E aí a gente meio que resgatava, assim, sabe, sempre. Da rua, ou machucado, atropelado e tal. E aí eu fui criando essa consciência durante a minha vida da adolescência, assim, tal. E aí quando eu mudei para São Paulo, que eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a meio que ser mais ativista mesmo, assim, sabe? Eu parei de comer carne, virei vegetariano e comecei a me linkar com várias ONGs. E tem muitas formas de ajudar, sabe? Tem muitas formas de... Porque a galera, sei lá, vê uma ONG de animal, às vezes não... Principalmente gato. Porque cachorro a galera ainda se solidariza mais, sabe? Mas gato a galera tem uma... Inclusive minha Um gata tá aqui, bloqueio, pera assim. rapidinho. Eu mesma tenho. Não, tudo bem. Que rolou? Peraí que ela tava gritando aqui. Ah, olha, oi! Ela tá Eu aqui. tenho um pouquinho de medo de gato, sabia? Sério, eles são muito Eu tenho medo. lindos. Mas é porque eles me É atacaram trauma. quando eu era mais nova. Aí eu fiquei com medo. Mas, tipo, eu tenho muita vontade de gostar de gato. Só que é um medo, assim, interno de mim mesmo. Cara, é só conviver, sério. Eu tenho É? amigos que tinham, tipo, alergia, que odiavam gato, e aí agora eles ficam, tipo, eu quero seu gato pra mim, sabe? E, cara, e é isso, sabe? Tipo, eu acho que é uma causa muito perto do meu coração, assim. E com cachorro, com gato, com todos os tipos de bicho. E eu sempre tô me conectando com essas ONGs. Tem muitas ONGs no Brasil inteiro que passam muita dificuldade, que não recebem ajuda nenhuma, que às vezes é uma galera que, tipo, uma pessoa mais velha que não sabe mexer na rede social e não consegue fazer campanha, não consegue. Então eu sempre tento buscar essa galera e ajudar de alguma forma eles a aparecerem um pouco mais, sabe? Porque tem várias ONGs com pessoas bem engajadas, que isso é muito foda, porque hoje se discute mais sobre isso. Acho que a Luísa Mel fez um papel muito interessante no Brasil de trazer essa discussão sobre adoção, sobre, enfim, ajudar ONGs de proteção animal. Então, acho que é um assunto que ainda as pessoas precisam ouvir mais para entender, sabe? Uhum. E eu quero fazer minha parte para isso acontecer, para isso ficar muito grande, assim. É um sonho bem, bem sonho grande, assim, que eu tenho. Ah, que incrível. Muito, muito bonito da sua parte de fazer isso. E é por Obrigado. amor mesmo, né? O que é mais É legal. puramente por amor, porque é foda. É... Eu imagino. Mas, Jean, foi muito bom, de verdade, bater esse papo com você. Obrigado. Adorei conhecer um pouquinho mais de você. É um prazer, de verdade, eu sempre te Prazer acompanhei. todo meu. Então é isso. Muito Valeuzão. obrigada. Obrigado, Se gente. cuide. Beijo grande para todo mundo. Obrigado você, está fazendo uma coisa muito da hora. Eu assisti alguns, assim, minha prima sempre me manda, fala, vai assistir porque tá muito legal. Ela é muito sua fã. Malu, Ah, eu acho que tá assistindo agora. E ela te beijinho pra ama. você, meu amor. Malu? Malu. Beijo, Ela te Malu. ama Mua. demais. Ela sempre me manda print seus e fica falando, ela é legal, sei que lá. Eu falei, eu conheço ela pessoalmente, mas a gente vai se falar agora. Então agora você dá o seu feedback pra ela. Valeu. Ela é E muito legal.
Ah, obrigada. Ao vivo, né? Maravilha. Depois você vai falar, caramba, que safada. Putz, mano. Brincadeira. Se cuida, tá bom, João? Muito Se cuida obrigada. também. Beijão. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Eu adorei conhecer o João. Muito legal, sério. E agora nós teremos nossa segunda convidada, que já tá na hora, mas eu não sei se ela já tá aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Meu computador tá um pouquinho bagunçado hoje, eu não sei porquê. Tô triste assim com ele. Achei. Pronto. Então vamos lá. Agora a live é com Monique Coleman. Are you here, Monique? If you're here, just let me know and I'm gonna add you. Let me check. Oh, she's here. Woohoo! Já vou adicionar. Hello! Hi. Wow, you look so gorgeous. Oh, thank you. I had a couple of events today, including you, so I actually put pants on and got dressed. That hasn't happened every day during quarantine, so. I can imagine. This moment, everyone's just wearing sweatpants and just Yes. chilling at home, It's which a makes party. sense. It's a party on the top, but it's casual on the bottom. Exactly. Exactly. That's literally me every day. Seriously. Well, nice to meet you. Really nice to meet you. So nice to meet you. You're so beautiful, and this is wonderful that you're doing this. Thank you so much. How is your quarantine going? How's everything for you? It's pretty busy. Oh, wait. Fala, galera. Yeah. Ah, so good. Yes. Fala, galera. You did it. Awesome. Yeah. It's going well. Today, I'm a little bit more tired. I'm finding that I'm just as busy now as I was before, maybe even more because of things like this. Like, we're all home, so everyone is wanting to connect with each other, and we're doing, for me, I'm doing more because I can do it from here. So it's just been sometimes back to back, and some days I can't get out of bed, and that's okay too. Wow. The way you talk, I just want to say that the way you talk is like a fairy talking to me. Seriously. Oh, you're like so calm and peaceful. Oh, I love that. It's funny. Seriously. I want to develop a character. Someone else said that to me once. And so I want to develop a character that's like a fairy in the modern world who's struggling to deal with technology and everything. So I love that you said that. That's confirmation. So thank you. No problem. No problem. I'm excited to see this character coming alive. Yeah. And did this moment stop any special project for you? Is everything going okay? Interestingly enough, it didn't really. There were a couple of things that were happening that now have been moved online. Other than that, not really. If anything, it's been the opposite. It's actually birthed projects. The things that were inside of me, I think as artists and as an actor, as an actress specifically, a lot of what I do is because someone brings me an opportunity, and we show up at auditions or pitching ourselves or trying to be chosen. And during quarantine, it's been amazing because this time has allowed me to figure out what I want to do and to bring that forward. So whatever would have happened or wherever else I could have been, I'm actually happy where I am. And I'm happy with the things that I've been able to create by not having to go to auditions or chase down other projects. I've been able to focus on myself a little bit more, and that's been great. It's the same for me, actually. Like, I had a lot going on. I still do. Like you said, I'm probably working more right now, but I had the chance to like create my own stuff, you know? Yeah. So just, it's like present to the world what I want to present. And with look all at the you. You're doing so well. It's so beautiful. I mean, I think everyone knows that you're beautiful and you're talented, but this is also showing just how smart you are and how caring you are. And I love that. Thank you so much. It's so nice to hear that from you. Seriously. Yeah. So now kind of a deep question. If you looked back
This is me jumping off the deep end. We're going. Yeah. And now we're Now we're deep. So, looking back to your career, what advice would you give to young Monique? Oh, that's a good one, girl. Deep. What would I tell myself? I would tell myself, have more fun. Don't take yourself so seriously. Yeah, here we go. Have more fun and don't take yourself so seriously. I wish I would have let myself enjoy the process more. Those of you that are watching, and there's so many of you here, so I'm so happy. Obrigado, obrigado, yeah? Obrigada. Obrigada, Yes. obrigada. Yes. Thank you for being here. A lot of times people think that being in the limelight or having a lot of followers automatically makes everything go great and that it's fun every minute and that it's just awesome. But it's a lot of work. It's a lot of climbing. And I wish that I would have known that it was going to be up to me to decide which moments mattered, because everything matters to everybody else, but I get to decide what matters to me. And so I would have told younger Mo, girl, you got this. Be confident, express yourself fully. Don't be afraid, and don't hold back. Because I think I've held myself back in a lot, but no more. That's good. I mean, we're all evolving, so it's okay to not know that when we're young. And I mean, we are young and we make mistakes, and it's okay because then with them we learn so much. And I think for me, the thing that I was always changing that answer every time someone asked that to me. A few times I said like, "Don't tell everything to everyone," but right now, I'm like at a total different moment of my life, and I realized that. Huh? Tell me where is that? What are you feeling right now? Well, right now it's like I'm 17. I'm almost 18 right now, and it's like a turning point of my life, I would say. Like there's a lot going on with my career and a lot going on with my mind too. And like growing up in the public eye is a bit complicated. I think you know that. So yeah, there's a lot of like judgment coming from everywhere, and you have to be very careful with everything you do. There's the responsibility of like inspiring other people, so I do want to be a good role model. So there's like a lot that I think about. And so at this point, if I had to look at younger me and I would say something to myself, I'd probably say something about just like enjoying my innocence more, because like it's so much easier when you're young and you have like everything is so easy, and then you grow up and then you understand things and it's just so complicated. Complicated. I'm sure you want to move on, but I want to say something else. I think it's important that we don't believe that we're not going to be afraid, and that like there's this like kind of idea of fearlessness, like just be fearless. And I want to say that I bring the fear with me. I'm still afraid sometimes. I still don't know, and that's okay. We don't need to avoid being hurt. We don't need to avoid not knowing. It's okay. It's okay to not know where you're going. It's okay to not know what's coming next. What's important is that you know who you are and why you're doing what you're doing. And as long as you continuously come back to that, it is going to evolve. And you are in a big transition. I mean, 17 going on 18, I'm 39 going on 40. So like, you can be my kid. That's totally weird, but it's real. So like, these are big transitions, but at every big transition, we get to redefine ourselves. We get to decide, this is what matters to me, this doesn't. And if you can't, not everyone's going to come with you on that next journey, but you're going to gain so much more. So I want to say to you, be yourself. Do not let the pressures of the world get you down. Do not let the pressure of growing up in front of people get you down. The more you let yourself be yourself, the more inspiring it is to other people, because perfection is a lie. Perfection is not something that we can attain. And so as artists, we need to stop making it look easy, and we need to stop pretending that it's perfect. It's not perfect, and it's not easy.
And it takes a lot of hard work. There's so much self-doubt. There's so much pressure that we put on ourselves. So we don't need to take on the pressures of the world. We just need to keep being the best that we can be and showing up to that, and everything else will fall into place. And that's Wow. because I know what it's like being a young artist in the public, and people, sometimes people don't realize how much sadness and loneliness and emptiness you can feel despite being so public. We're grateful for the love of everyone, but sometimes we need the love of just one or two, or we need to love ourselves, and we need to love what we're doing, and we don't always. So it's important that you love what you're doing. And yeah. Wow. Yeah. I'm reading here the comments, and everyone's like, thank you so much for saying that. Thank you so much for saying that. Mhm. And I have to say thank you so much for saying that. Yeah. It's important for me to hear that from people that I admire, people that have experienced more, and I'm definitely gonna listen to that. Yeah. And I'm gonna always try to improve myself and Yeah, and be let more yourself that. be. Just let yourself be. Like, Mhm. really take the time to just like honor yourself, honor Yeah. who you are and what you've accomplished in such a short time in your life, and celebrate that. Yeah. And Yeah. I'm gonna do that. Yeah. And I said, yeah. oh yeah. Since we got to this really inspirational moment, let's talk about Give Me Mo. Cool. Give me Yeah. more. How to say Give it? me Yeah, mo. give me more. Give Give me me mo. more. Give me more. Give me mo. Give me mo. So I started Gimme Mo because I wanted to do this. I wanted to inspire and empower young people. And that's it. High School Musical is what people know me for, obviously. That was my big break. But I expected that it was going to make my life better than it did. It made my circumstances better. I got more money, I got more visibility, I had a job, I get to work with Disney, and that was amazing. But it didn't solve my inner problems. It didn't make me feel less insecure, or it didn't make me feel more secure. The fame was actually exhausting and overwhelming at times. And please, for those of you who are listening, I love my fans. I love our fans. I love that we get to connect, but I want to connect to you on a real level. I want to connect to the kid in you that had a dream just like I have a dream, and whose dream is possible and unfolding. And when I realized that High School Musical wasn't the vehicle to do that, I started my own. So Gimme Mo is a global movement to empower youth and to talk about real issues, to connect to experts, and to really just celebrate the power of young people to change the world. So many people are turning their cameras on and have nothing to say, nothing to do, just like want you to look at them, be like, look at me, oh, I'm so cute. And there's nothing wrong with that. But at the same time, I believe that young people have the power to change the world. I believe that. It's not like a thought or I hope. No, I believe that. But I think that it comes from knowing that inside yourself and being supported by other people who've been on that journey. So I wanted to create something that you could always tap into that says you matter. When everything else is going on in the world, who's thinking about you? Pandemic or otherwise, young people matter. Your voices matter, your thoughts matter, your creativity matters. And whatever you do, it makes a difference. So yeah, that's what Gimme Mo's all about. And last season actually was on TV, which was really cool. And I know I got to be on TV, like with my own show, like put my own show on television. And I was nominated for an Emmy. So in America, that's like one of the biggest awards that you can be nominated for in television. So I was nominated for Outstanding Host, and that was amazing. But the more amazing part was that I was nominated for my own show. And I was like, that was a dream that was a dream come true, really. And I didn't want to win. It was okay that I didn't win. I was just so happy to be there. I mean, for me, it's not surprising at all that your show is a success, because we can see that like it's real, it's a real thing that comes like from a real place. You really have passion for what you do, and you have a purpose. So I mean, when we really do things that like we really believe in and we really love, and we put everything we have into it, I mean, the other things will come
you know? Yeah. So yeah, it's really beautiful that you have a purpose and you're not only into this for fame. And I believe that everyone that comes into the industry, they have a vision of how it's gonna be. Yeah. And then when it happens, it's not really that. And then that's where it just all falls apart. So that's why I think it's so important that you're there to like be real with people and tell them what's going on and what's up, and like, hey, you have your power and you can't do what you want. So it's just like your thing is really powerful. Thank you. And it falls apart to come together, right? Like it only falls apart for a minute. If you've ever seen a house a house being renovated, or you pass by a piece of construction, before you can rebuild, you have to have a strong foundation. And many of us arrive at success before we have that strong foundation. And even if you have the support of your family, that's not your bottom. That's not your foundation. That's the support for you. So I think knowing that things fall apart, and that doesn't matter. It doesn't matter if you are an actor or a musician or a model or in the creative industry at all. Life falls apart so that it can come together in the way that it was always meant to be. So don't be afraid when things look crazy or things are not working out. They actually are working out as long as you continue to work it. Yeah. Yeah. Beautiful words. Every time you say something, it's just beautiful, beautiful, beautiful. Everyone is literally falling in love with you right now. Everyone's like, oh my God, that's so cool. amazing. I love you guys. I actually was supposed to come to Brazil last year at some point. So when these borders open and everything clears, trust me, I want to be on a plane and feel this energy in person. Please. Yeah. We're going to be waiting with open arms. Thank you. You can be sure of that. And now I'm going to tap in a little bit into High School Musical. Yeah. So, right now it's been 14 years? Yeah. 14 years that High School Musical, my accent. That's it? Yeah. No, but I want to say it right now. How do you say it? High School Musical. High School Musical. Yeah. Yeah. So it's been 14 years that happened, and right now there's a series happening, right? There's High School Musical, the musical, the series. Mm-hmm. How is it for you? That was like in the original movie, which is so iconic and like pop culture and everything. How is it for you to see High School Musical happening again, but like in a whole nother way, shape, form, color? Totally. I love it. You know, I got to be honest, I didn't make it through the whole series. I've only seen some, like a couple bits and pieces, and I was at the screening and the premiere, and I have met the cast, who are all so lovely. And I love that this franchise is still alive, and it's exciting to me to see how Disney interpreted a next generation. I love it. I think it's great. I think it's cool. Like, people have a different sort of relationship with the OG cast. Like, we definitely get a different love. But I love that we really are all in it together, and that the message of High School Musical just, okay. All in this. Right. But the message is still that it's still impacting people and still bringing people in. And right now, more than ever, the fact that we're all in this together. I mean, that song has gone so far and so wide, and really kind of become the anthem of this moment in history. Like, it was a moment in history 14 years ago, and it's a moment in history again, because the world has shut down. And all of a sudden, everybody was saying, we're all in this together. And then Ashley put up a TikTok, and we all started to join in, and the next thing you know, we're doing it on ABC in America. And I don't know if anyone here had seen, but I live streamed it so that people could see it around the world. Yeah, Such a big moment. We did see it. Good. You have really like big fans of High School Musical here in Brazil. I know. For real. And like, I think you guys were part of everyone's like youth, let's say. Yeah.
including mine. I was very little when it happened, but I watched it over and over again. And actually, so funny. High School Musical was in like a lot of important moments in my life, and one of my best friends nowadays, I became friends with him while we were watching High School Musical at his house. It was so funny. Like, I can't tell you how many times I hear that. Like, so many people are like, we are literally friends because we were obsessed with High School Musical. I love that. And it's true. Like, it really is a part of everyone's life. Like, basically everyone knows High School Musical, and like I'm looking at the comments, and there's a lot of friends that I know that I haven't seen in a long time actually, and everyone's like, oh my god, I can't believe you're talking to her, and like, wow, I miss High School Musical so much. So everything that happens we're always seeing. So if you guys dance, I know the choreography too. Of course. Of course I do. I did the choreography and the TikTok. I did it everywhere. It's just like a big part of everyone's life, I think. I love that. There's a fan question actually that I'm curious to know. What do you think you have in common with Taylor, which was your character in High School Musical? That's a really good question. Mm-hmm. I feel like our kind of like love for education, our love for doing what's right, and our willingness to kind of stand apart. Like I kind of became Taylor in a way, you know, like the girl who really, you know, just wants to be a high achiever. So the achievement part of Taylor is definitely also in me. Oh, that makes sense. That makes sense. We can see that you're like, you want to teach people and you want to change the world. Taylor was very that. The difference is that I want to do it through art and creativity, and she was doing it through math and science. And I'm awful at math and science. So I can't add that. I was actually not that bad at school. I think nowadays I would be bad because it's been so long that I don't do it. But yeah, that's great. Yeah, no. You know, when I was like the science, what? The who? Yeah, I was like, science. I don't know what that is. I don't. Yeah. What is that? So all the scenes in the lab, I am acting because I don't know those equations. I'm like, just Z and put a 2 there and a 4 and the next. Yeah. I always wanted to know actually that if that was a real thing, but now I know. I don't know. I mean, maybe it was, and I didn't take time to find out. So shows how much I cared. So, talking about changing the world one more time, you're very involved in a lot of projects, and one that I was like really impressed by was, let me see if I can say it, Life Straws Give Back. Yeah. Tell people more about that. Sure. So that was very recent. I got to go to Kenya with LifeStraw, which is an amazing brand that was bringing not just clean water, but safe water. So a lot of people know that so many people on the planet don't have access to clean drinking water. But even those that do, that water's not always safe. And so LifeStraw is a project to bring these community filters to primary schools all over Kenya to ensure that children have access to clean and safe water. And it was so great and very timely because one of the things that we did was teach the kids how to properly wash their hands. So we would like sing hand washing songs with the kids. And now in this time when washing hands is actually like a really critical thing to do, it feels so good to know that just 2 months ago, I mean, right before this happened, that I got to go into villages. We visited 3 schools a day for 5 days. I mean, hundreds of people, like thousands and thousands of kids were impacted. And it was just great to get to do that kind of work. And in exchange, I got to dance with the kids all day. And that was my favorite part. Yeah, so that was cute. my favorite part. Like, I was like, okay, great. Like, so exciting to bring you something wonderful. You guys were adorable. Teach me how to dance like that. So that was really cool. But for real, like, when I went to Africa, I went to Senegal, and people dance like it's in them already, right? It's so insane to look at. It's next level. Like, just the energy and the rhythm. I know, the way. And like they have nobody to teach them really. They just are born with it. Comes out. They're there to teach us, I think. Yeah, we're supposed to go and have that exchange. So
Yeah. Yeah. It was crazy. I remember I was when I was at the airport, there were a few fans there, and they like did this dance circle thing. Like Mm. as a normal thing that they do daily, just like randomly do a circle and they go in the middle and dance, and they like just clap hands. There's no song, but they're just dancing, and I love that. Like most of the time they don't even know who's around them. Like Yeah. sometimes I like complete strangers and they're just dancing And together, because and I was like, the love is pure. It's just pure love. It's not directed at anyone for any reason. It's just who they are, and they can't not give that love, be that love, embody it, and we can learn from that. very true, very true. Our time is unfortunately over. It was so nice talking to you. You're Oh, an amazing person, seriously. Like thank I you. barely know you, but I'm already like so impressed by everything you've done and your energy and your purpose in life. Thank you so much for like existing, really. Oh my gosh, I feel the exact same. I love and appreciate you. I appreciate what you're doing. And we've decided, I've done 2 seasons of Gimme Mo. Gimme Mo season 3 is going global. So yeah, Yes. we should have a conversation about what that looks like, and what matters to you and what matters to your community. And maybe we can do something together. Yes, absolutely. Just Okay. talk to me, and I'll totally listen and try to do something. Thank you so much. Thank Oh, you so you're so welcome. And everybody, check out, I've been doing dance classes online called Get Your Move On IG, and I've got another one in probably like an hour. So if anybody's around later this evening, please check it out. Come dance. It's free form. We just play music and have fun. So I hope to see you guys there. Thank you so much, guys. Go to her live later. And yeah, nice to meet you, and take care. Take care. Bye-bye. Bye, bye. Gente, que mulher! Que mulher! Caraca, ela é muito incrível. Tipo, ela realmente tem um propósito na vida, né? Tipo, um motivo pra fazer o que ela faz. É muito bonito ver isso. E é raro, assim, de verdade. Ai, tô chocada, de verdade. Tô mortinha. Imagina se ela fala mesmo comigo sobre o Game Ball. Vou morrer. Então vamos jogar pro universo. Todo mundo que tá assistindo, que torce por mim aí, cruza os dedinhos. E é isso, tá? E agora, galera, eu não acabou a Gabriele Convida de hoje. Eu sei que já faz 1 hora que eu tô aqui, mas é o seguinte, Leginada. Incrível, amiga! Pois é, foi incrível. Eu também tô na mesma situação. Nós vamos ter mais uma convidada que vai ser para encerrar a segunda temporada da Gabriele Convida. E vai ser a Dove Cameron. Me mandaram uma mensagenzinha aqui rapidinho, que pediram para eu olhar. Então vocês fingem demência rapidinho enquanto eu tô. Ah, não, tá, nada a ver. Então, gente, é isso. Próxima convidada vai ser a Dove Cameron. Eu vou encerrar 3 minutinhos mais cedo, porque minha bateria tá acabando. E aí eu vou pegar meu powerbank e tudo mais. Mas espero vocês agora já. Às 7 horas ela entra. Então, um beijinho pra vocês. E já vou começar outra live. Ai, estamos de volta. E é agora que a dor no coração bateu mesmo. Porque, gente, esse vai ser o último convidado. Última convidada, né? Da segunda temporada. Gianni Gabriele Convida, cara. Difícil, sabe? Mas o legal é que vamos viver esse momento que ainda não acabou, vamos ser felizes. É bipolar, né, gente? O legal é que a convidada é muito legal, mesmo. Tipo, e é uma pessoa que eu admiro e eu também tô nervosa pra encontrar ela. Gente, deixa eu acender a luzinha aqui do meu quarto, que eu apaguei e agora vai ficar muito azul. Anne Gabriele, viu? Enquanto isso, escutem minha voz. Oi, liguem pra dizer que hoje eu não vou voltar. Foi. Aê, temos mais luz agora. Ué, desligou tudo, né, gente? Bom dia. Bom dia! Aê! Eu não quero ficar muito azul de novo, porque acontece. Mas é o seguinte. Ai, tô com o coração acelerado, mas eu vou fingir costume, como eu sempre faço. Vai parecer que eu sou amiguinha já, de que eu conheço há anos, mas não. Gente, tô assim. É o seguinte. A nossa próxima convidada é Dove Cameron. Hi, Dove. I don't know if you're here already, but I'm gonna invite you. Yes, you are. Woohoo! Go, Dove. Da 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 da.
I love your red lip. I'm back. Hello? Thank you so much. You look so beautiful. good. So do you. So cute. Just getting dressed to be at home all day long. Yeah, me too. I'm like, for who? For no one. For me. For myself, to look at And the for mirror and me. be like, wow, I'm so beautiful. But how are you right now? How's your quarantine going? Tell me all about it. I am okay. I think that the most important thing is that, you know, we're safe at home. We have all our needs met. That's really lucky. Really, really lucky. Not everybody has that. But I want to leave room for my fans to be struggling a little bit, because I think that this is hard for any human being. This situation is not normal. So I think that it's okay to say that yeah, it's a little bit hard. I mean, how are you doing? I'm doing good actually. Like, I'm a person that's always doing 1,000 things on a Yeah. day. So for me, staying at home is a bit weird. Like what am I doing? I feel like I'm kind of useless, and I feel like a lot of people feel like that, you know? Like, Useless. like, I don't want to get up. But then I've realized that it's fine to sometimes just like be laying down and just like not want to do anything and not do it, because it's a weird moment for us. It's a weird moment for our minds. So I'm just letting myself be, and I feel like I'm working a lot too, so that's keeping me busy. I'm fine. Yeah, it's interesting how much we can get done from home. I feel like I'm working so much. Right? It's almost like more than before, because we don't really have a time limit at home. We can work for as long as we want. It's not like your house is gonna shut and you have to go somewhere to rest, you know? Like, That's so true. Yeah, you can just be here until 3 a.m. on your bed doing things. So that can be complicated too. A lot of people are like, I have to be productive. I'm actually doing a lot. I'm taking Spanish classes, sign language. I'm learning how to play guitar. I'm just finding out new things about myself. I tried cooking, but that wasn't good. Yeah, me too. I'm hopeless at cooking. I don't know what it is. I can bake like I can bake like a bad ass bitch, but I cannot. Ooh. I can. I'm such a good baker, but I find that like cooking is just too much, like it's too up to interpretation. Like I don't have that cooking thing that yeah, I think I know. Like my mom has. My mom knows how much salt you put and how much thing, you know, and then it's just perfect. But for me, I just like follow the recipe and I'm like doing everything right, and then it's just not good. It's not. Yeah, and then something just happens and it's not nice. So I'm just like, maybe it's not for me. Yeah, we've moved on from it. We tried it. We didn't like it. It didn't gel with us. We move on. It's fine. Cooking is not our thing, and now we know. Have you done anything that you've never done before? Actually, yeah. I mean, this is mostly, my boyfriend mostly did this, but we have these two little balconies, and we're kind of making them into something. They're really small, so they're like, you can't really like be out on them very much. They're kind of like standing only, but we're trying to make them like sort of like a nice space to be. And so we painted like a flower pot, and well, he painted the flower pot, but I painted some of the flower pot or some of the bedside table. And he's been being really like crafty. Like our dryer broke, and so we have these two big pillars in our house, and so we had to hang like rope, and we've been hanging clothes and just sort of like getting really creative. I think that when your options are really limited, you surprise yourself with how resourceful you can be. And you're like, oh, I got this. Like, I don't know why I thought I needed someone else to do this for me before. I've been doing my nails. I got like one of those little like gel machines. So I've been like taking care of my nails. That's so hard. I tried it and it didn't really work for me. No? Okay. Maybe we'll have gel Skype lesson. But yeah, no, yeah, I feel like definitely I've been really creative. Yeah, I've been trying to do things that I've never done before, but I don't know. I think I just put too much pressure on myself, and then it's not as fun as it should be. But I'm trying to find out how to make it fun, you know? Yeah. What's your star sign? Do you know? My star sign is Libra. Libra? Okay, so like balance. So you're looking for like balance, maybe. I don't know too much about it. I'm like pretending. I'm like, okay, so balance. Really? But yeah, but same thing. You sound like you worked really hard. Star sign? Like I know all about it, and then I'm like, I don't know. do you live in LA? Yeah, I live in LA. Oh yeah, then like everyone in LA is kind of like star signs. Yeah. Like, what's your star sign? Yeah, what's your star sign? Like green juice. Yeah. But you sound like someone who works really hard, which can be difficult in this time because, like you said, there's no boundaries. And I feel like you really have to set up
boundaries, like especially for me, I'm so the kind of person where I either need to not work at all or I need to like only work. Do you know what I mean? And I feel like if I do like a couple things in a day, I'm like, oh, I'm overwhelmed. Or I need to do them all on one day and I'm like, I feel great. Today's like productive, but I need that sort of boundary around my life at home. Because that's something we've never had to do before, you know? Well, it's good that you know how to organize, like, and you know yourself, you know your limits, and you know everything. So that makes it easier. That makes it better. Yeah, I'm working. So there's a lot of Brazilians here that don't know you yet. So let's just talk more about you. Let's start on your career. How did you find out that you wanted to sing and act and do all that you do? I feel like it's just something that comes really naturally to you when you're young. Like I find that most people who do what, you know, what we all do in this industry, it was something that like you couldn't really avoid. Like I just loved singing so much. I loved acting so much. I loved films more than anything, and I loved music more than anything. And so I just knew that it was something that I wanted to be a part of. I didn't know what I wanted to do necessarily. Like I knew I loved film and TV and music. But it was really like lucky. I just got lucky with finding myself in the position that I'm in now. And I'm still just like, I'm having a really good time with it. So I'm feeling very like, as long as I feel like you have to check in with yourself every once in a while. And as long as you're like, I feel still passionate about this, I still feel excited about this, I still feel involved, then you're doing the right thing. And that can change. So yeah, I feel really lucky. That's very true. That's very true. I always stop sometimes and think about like, do I want to be that? Does that make me happy still? And I'm happy that it does make me happy. I love singing. I love doing all of that. So I totally get you. We're very privileged to be able to do all that we do. Right? Yeah. And I just want to say a total random thing, but I feel like if I take a screenshot, it would be a perfect picture every single time. No! Like, thank you. Yeah. I'm literally sitting here thinking the same thing about you. I'm like, her skin is so nice. I literally was like, how does she do that with her skin? I love it. I follow all of these like beautiful women just so I can be like, oh, women are so beautiful. Like women are so magical to me. Do you feel the same way? Yes. I look at them like, how can we be so awesome? Like, yeah, I know. I'm such a girl's girl. I'm like, wow, look at that girl. Look at that girl. She's gorgeous. Oh my God, you're so funny. I'm like, oh, I'm such a girl's girl. It's embarrassing. I'm always like that. I'm like, oh my God, you're so pretty. Oh my God, blah, blah, blah. And it's like, it's genuine. I promise it's genuine. I know. It's always genuine. It just comes off a little creepy sometimes because I'm a little bit much. Love it. So another topic is you inspire a lot of people, like a lot of young girls and a lot of just like everyone, honestly, with your story and with your career. And how is that for you? Is it a lot of responsibility? Do you feel pressured by anything? I think when I was younger, I think the real answer is when I was younger, I thought I needed to be something for everybody. Like I think definitely starting out, I always thought I was kind of a bit like wrong for Disney. Like I even came into my relationship with Disney Channel thinking that I was maybe a bit too edgy, or I just wasn't as like bubbly as their normal people that they go for. And so I think my own like self-consciousness, feeling like maybe the public wouldn't like me, or maybe I was too shy and I needed to be more like whatever. Like I just thought I thought I wasn't good enough for the public. And so I think I sort of, for a while, felt that I needed to be something else. And so I kind of like was more like, I dressed very like bubbly and very girly. And I was like just trying to be like the girl next door. And I was trying to not make anybody mad. And, you know, I never said that I had tattoos or whatever, just because I was always a bit more edgy, a bit darker. And I just kind of didn't think that people would want that from me. Not that there was anything wrong with it. I was just sort of like, I don't think the public likes that very much for the stuff that I'm doing. And so I think in that sense, I used to feel pressure to be the role model that other people wanted me to be. And then when I figured out sort of the role model that I would have needed when I was a young girl, which like I was never that girl. I was never really that kind of audience. I think then I stopped feeling pressure because I was like, oh, a role model isn't just one thing. A role model can be very true. Living authentically. A role model can be speaking to the minority, not the masses. A role model can be being exactly the purest version of yourself.
and being honest about, you know, mental health struggles, not pretending to be perfect all the time, and being like, hey, I have so many different sides to myself, and I'm sure you do too. Let's celebrate that. Like, it doesn't have to be just one thing. And I think then I stopped feeling the pressure that I felt when I was younger. It's interesting because, like, youth is such a like a big moment for us because we're finding out so much about ourselves. We don't even know like who we are really, and then being young in the public eye is even harder because like you have to find out all of that about yourself while everyone else around you is watching you. So yeah, I understand the pressure and everything. And like right now I'm 17, so I'm kind of at that moment where I'm like, wait, like, am I good enough, or is that what people want me to be? But then I'm also like finding out that I don't really need to be anything that people want me to be, because they don't want anything. They're just looking for something relatable, and I just have to be myself because it's gonna make me happy too. Like, it's just so hard to pretend that you're something that you're not. So yeah, I'm also at this point. Well, you've been through this point now. Right now you already know who you want, what you want, but right now I am at this moment where I'm like trying to find out who I am, what do I want to do, and all that. It's complicated, but I'm actually going with it, you know, just like letting it be. Yeah, the one secret that I would say for, like, I mean, not that everybody's at the same point, at the point that you're at, and not that I could generally say that, but the one thing that I think nobody really tells you is that there is no right way to do anything in your life. There's no right way to, you know, be a role model. There's no right way to navigate certain situations. There's no right way to like navigate things that are the same for everybody, different for everybody. And people love to tell you that there's like a specific right way to do things. Like, this is the right way to be this age. This is when you transition to being this way. And there's no right way. And the only right way that you could do is to be as like in touch with yourself and as in touch with what you need, and be doing things literally only for you, what you need. Because then when you have all your needs met, you can love yourself, you can love other people better, and you come from a place of clarity. And then every situation is a lot easier to face, because you're not attempting to like mold yourself into 100 different shapes just because you think that's what people want from you. If that makes any sense. Yeah, that makes total sense. Thank you so much. And I'm sure that everybody that's watching is like, thank you. Everybody needs to hear advice from someone that has been through all that we're going through. So talking about now your inspirations, is there someone that you want to collab with one day, work with on a movie or anything one day? Yeah, I mean, I would love to work with, I think in terms of acting, I would love to work with someone like, I don't know if you know who Jessica Lange is, or Stanley Tucci, people like that. I love Saoirse Ronan. I love older actors. I love actors who feel very like comfortable in themselves. Obviously, Saoirse Ronan's really young, but I just think she's incredible. But I love people who feel very comfortable in themselves, because I feel like acting is such a process of shedding what you think about yourself so that you can have the most honest performance. It's just a really hard thing to do. And then I think with music, I'd love to collab with like Doja Cat. I love Doja Cat. Eminem. I love, let's see, there's a band called St. Vincent, which is incredible. I love Upsall. Yeah, people like that. That's good. That's really good. Thanks. And you recently received the KCA, the Kids Choice Awards, and it's an award voted by the people. So everyone voted you as the best actress, right? It was best actress. How did you feel? Like, when I'm nominated for anything, I never believe I'm gonna win it. No, never. Never believe you're gonna win it. No, and that's like, I think that's probably a good place to be, though. I think I'd rather be in that place than being like, I'm gonna win it, because that's just boring. And also, you never know. Like, I always think there's this thing, actually. You might appreciate this or feel this, but there's this quote. I don't remember who it's by, and I don't remember the actual quote. But there's like a sort of great, coming from a great place. I don't know who it's by or what they even said. No, but it's like, but basically, there's this idea that. A lot of like successful people who have found success in their field have this complex where they think that they're a fraud,
Do you know about this? It's this really interesting psychology. So like anybody who's found success in their field, like from anybody like who's involved in science to, you know, our healthcare workers to writers to performers, things like that. There's this overwhelming like amount of data that shows that they believe that they are a fraud, and like one day they're going to be found out for being untalented or undeserving of the things that they've gotten. And I feel like that is such a common thing in our field, where we're like, oh no, I couldn't have won that. Oh no, they made a mistake. Or oh no, like that's not me. And I think that that's just such a common thing for performers in general. You may have that, but I definitely never ever believe that A, anything good is going to happen, or B, after it's happened that I deserve it. I'm like, you guys made a mistake, you know? I think that's just like a performer thing. Yeah, it's true. I don't know why we're so hard on ourselves. Because I thought it was just me, but I think every artist that I've ever talked to, everyone is so hard on themselves, and like we want to be so good, and when we achieve all those things we're like, oh nah, no, it wasn't me, like you guys did it and someone else did it, and it's like we don't own our success. And that thing that you just said about us believing that we're a fraud, that happens to me so much. I'm so scared that at one point I'm gonna be like on the stage and then I'm gonna sing and everyone's gonna be like, oh, so that's her, ew. Yeah. You know? Yes. Like, oh wait, you can't sing, even if you can. Like you think someone's gonna be like, wait a minute, we don't actually like you very much. And you're like, great, I don't like me either. Yeah. No, I think that's really common though. I think that that's just something that we have to recognize in ourselves and be like, that's a universal thing. And also, no, I deserve this. I worked hard for this and I feel grateful to have this life. That's a good way to think. That's a good way to think. So you just released a song called Remember Me. Yes. Yeah? So tell everybody about your song. So Remember Me is my latest single. It's one of my favorite ones that I've done so far, including songs that I've like never played for you guys. It's so special to me. It feels very much to me like I'm a very big fan of like the Suicide Squad soundtrack and that kind of like big, oh God, I love that sound. That kind of like Harley Quinn Suicide Squad vibe that feels very like dark and cinematic and very like it belongs in a film. And I really wanted to do a song like that kind of like when you hear it, you feel like you're in the movie. And that's kind of like what Remember Me reminds me of, at least in production and things like that. And I always feel like when I listen to it, I'm transported to like, it's 3 a.m. It's been raining, you're in Tokyo for some reason, or you're in New York, and like the sun's coming up in a few hours and you're with, you know, your significant other. And it's just like this young love, kind of darker adventure kind of feeling that's really about that time in your life where you're so in love with your significant other, your life, and yourself that you're like, wow, everything is perfect right now and it won't always be. And I just want to live in this moment forever. I understand. Yeah, we've all been there. Yeah, definitely. So I know you've been to Brazil. Yes. First, how did you like it? I love Brazil. I loved going to Brazil. I've only been one time, but it was so amazing. I mean, everybody that I met was so passionate. Like, I mean, the fans in Brazil are like unparalleled, so passionate. And it was such a beautiful energy to be around. And yeah, I mean, I feel like I think I was in Brazil when a fan gave me, she gave me a tiara that I still have. Like it was like a very special tiara to her, and I still have it on my nightstand. So yeah, it was very, very special. So sweet. Do you know anything in Portuguese? Okay, if I get this wrong, don't be mad at me. Obrigado? No. Obrigada. Obrigada. Okay. Obrigada. Yeah, because you're a girl. Right? But yeah, you know it. You know it. There's obrigada. Do you know how to say hi? I forget. That's very easy. It's oi. Oi. Okay. Oi. Oi. I love how every time I teach, people do the same sound as me. If I do oi or oye, they're gonna do oye. It's because you sound so beautiful when you say it. Your accent's amazing. So it's like, it's hard not to want to say it like you. You like it? Oh, that's cute. Did you try any food? Because everybody talks about the food here. Wait, what's like the famous thing that people eat for dessert? Brigadeiro. What is it? Brigadeiro. Is it chocolate? Like a yeah. chocolate thing. Yeah, we had that. We had some fans bring us some of that, and I think we tried it on camera. It's really, really nice. I'm glad you like it. Brazilian food, it can be different for foreigners sometimes, but it's just
They always like it. So like I'm proud of my food. Seriously. Oh, it's so I'm always nice. like, Brazil has good food. You're like, did you try the food? Did you try the food though? Did you try the Because food? Did you like it? I know you did. yeah, it was So amazing. changing totally the subject right now. A lot of musical fans are talking about you doing Glinda on Wicked's live action. How do you feel about that? I would love to do that. I think that, yeah, I mean, like, I've been pretty upfront about the fact that Wicked is one of my favorite shows. And I grew up loving Galinda and always wanting to be a part of the show in general. So the fact that they're making it into a movie was definitely something where I was like, hey. I was like, I'm here, I've been training since I was 7. I feel like, you know what I mean? Like, I feel like it's just one of those like ultimate dream kind of things. So I think going back to the conversation we had before, it's like, it's kind of hard to imagine that would actually happen. You know, like I'm sort of like, there's no way that it would happen. But I think that the fan responses and the amount of support that I've had has been like special enough as it is. You know, it's quite like kind of magical to even be thought of for it. So. Okay, I'm gonna look back at this moment when you're Glinda. I'll text you first. You'll be the first person We'll to be know. like, we talked about this. And you've been to Broadway, really. You've been on Clueless and Lights at the Piazza. And just tell me about your experience. I'm a New York fan. I love New York. Like, it's literally my dream to live in New York. I love everything about New York. So I remember when I saw your posts, like when you were moving and everything, and I was just like emotional for you. Aw, thank So I you. just want to know about your experience. It was amazing. I think that theater is really special. It's really different than film and TV. It's very like it feels very like theater people are very expressive. It's a very it feels a lot less like work, if that makes any sense. Like film and TV feel very much like you're going to your job and you get there in the morning and you do hair and makeup and you learn your lines. Like I know that it doesn't seem like this from the outside, but it is very much like a job. It's very professional. There's a lot of rules. It's very like high pressure, you know, when you're on set. But when you're doing a show, while it's high pressure when you're actually doing it, when you're coming to rehearsals every day and all that, it's very like almost like summer camp. Like it's really fun. Like you get to know the people really well. There's no real pressure. It's all like playing around so that you can get the best product possible. And so there's something really special about doing theater, and doing theater in New York. There's nothing better. Like when I moved to New York, I lived like 4 blocks away from Times Square, which I don't recommend because it was really loud. But I lived like on the 18th floor, and so like you could see like the skyline, and it felt very, I mean, I was in like a little tiny like shoebox corner apartment, but it was so dreamy. It was so like what I would have wanted for my first time living in New York to be like. And then to be like waking up in the morning and you're like, gotta get my coffee, and you like brush your hair really quickly and you're like running down the street, you're like, I'm gonna be late for rehearsal. It's like, it was so romantic. It was so like my little Broadway dream. So yeah, it was really special. I also do have that little Broadway dream. Like, do you? Yeah, I don't even know if it's only like Broadway dream. It's because I started with musicals, but it's just like a New York dream, I think. I don't know what it is with that city. I've been twice, and I just want to live there. So I literally watch movies sometimes if I see the movie and it is on New York, it's recorded in New York, I'm like, I'm gonna watch this movie. Oh my God, I do that all the time, but with Paris. Like, I feel like you're like, movies set in New York, and you're like, oh, I'm there. Yeah, exactly. And like, the rating can be terrible. I'm still gonna watch it. Me too! I'm like, I'll watch a movie in French, like, because I speak a little bit of French. Like, you're learning Spanish, I'm learning French. So I can, like, roughly know what they're saying, but not fluently and not at the rate that they're speaking. And it can be, like, some random movie set in Paris that, like, I have even no interest in, but I'm like, wow. Like, I'm like, it's just like, I'm just like, wow, this movie is so good. Even if I don't like it, I'm just like, New York, it's New York. perfect. Yeah. I don't know, it's just, there's something about that city that just gets to me. And I live in a city, I live in São Paulo here in Brazil. It's also very loud. So I think I'm used to the noise and everything in the city. So I don't think I would have a hard time adapting or anything. You are going to do it. You're going to move to New York, and you're going to have your New York dream, and then you'll go and you'll do Broadway, and it's going to be so magical. And then you'll look back on this live stream and you'll think, wow, we talked about it and it happened. Okay, so when I'm doing Broadway in New York and you're doing Glinda, you just DM me. We have to connect. We're like, I'm in Broadway, and you're going to be like, It I'm happened. Glinda. Yeah, It happened. we manifested it starting on this day.
It's so nice to share those things with you. I feel like I'm talking to a friend that I know for a long time already. Me too. And You're so lovely. unfortunately, we're at the end of this live stream. So yeah, I just want to thank you very much. I've been how do you say that? My English is a bit bad, but No, your English is perfect. I can't even believe like your English is flawless. thank you. But sometimes my brain just goes crazy a little bit. It's fine. I totally understand. But yeah, but I was trying to say that I've been watching your things for a very long time. So yeah, I'm a fan. So Oh, thank you. congrats I'm on a fan. everything. Congrats on everything you've achieved, and I have my fingers crossed for Glinda. I have my fingers crossed for that Broadway New York dream. Yes, thank you so much for doing this. Thank you. And yeah, so nice talking to you. Yeah, you're an angel. Have a great rest of your night. It's night, right? Yeah, it's night. Okay, have a great rest of your night. You're so you lovely. Too. Take care. Thanks for speaking to me. Bye. Gente, tudo pra mim. Sério, que pessoa incrível. Eu vim aqui pra esse canto azul, muito azul, porque o meu celular tava acabando a bateria. Meu celular tá um pouco viciado, mas vocês não ligam não, né, gente? Dá até uma vibe diferente. Então, gente, isso aconteceu. E vou falar um pouquinho aqui, porque agora eu tenho tempo mesmo. Tá todo mundo zerou a vida, sim, gente, eu zerei a vida. Eu não sei o que sentir, eu tô muito feliz e eu tô com o coração ao mesmo tempo muito apertado, porque a segunda temporada do Anne Gabriele Convida está chegando ao fim, mas repito, a segunda temporada. Então, gente, é isso. Ah, minha amiga aqui. Amiga, você não ia pegar o powerbank tá sem bateria, por isso que eu tive que vir aqui pra tomada. Mas sério, muito obrigada a todo mundo que fez o Anne Gabriele Convida a ser especial, assim, do jeito que foi. Obrigada especial a todos os convidados que fizeram parte desse momento. Eles não estão aqui para escutar, mas, enfim, vou agradecer porque significa muito para mim. Muito obrigada à Central de Fãs, gente. Eu tenho que agradecer eles, especialmente a Central de Fãs, porque eles passam, assim, horas do dia deles falando com convidados e fazendo pauta comigo. Às vezes fazem pauta até sozinho. E a gente cria coisas juntas. Agradecer a minha mãe, meu cachorro por ter acreditado em mim, não sei o quê. Parece que eu tô aceitando um prêmio, né? Mas de verdade, todo mundo que fez o Anne Gabriele Convida a acontecer, todo mundo que fez o Anne Gabriele Convida a ser especial, e o obrigada mais especial é para todos vocês que estão sempre assistindo, que são telespectadores fiéis, né? Então, muito obrigada, gente. Tô feliz de verdade e tô com o coração apertado. Segunda temporada chegou ao fim. Tô pensando muito ainda sobre terceira, quarta, quinta, 20ª, porque sim, porque eu sou uma pessoa ocupada, tem muita coisa acontecendo na minha vida, mas eu só sei que foi muito especial e tô muito feliz. Então, obrigada. Amo vocês de verdade e se cuidem, tá bom? Não vai ter live amanhã, vou chorar. Não, tchau.